make an espresso. Dong, what's your name? My name is Kim. Kim. Kim Hiro. Kim Hero. Hello everyone, this is Khomar. Welcome to Blog Arabian. Everyone, AhmMed. Welcome to my another video. Welcome to my official YouTube channel. So, আজকে ব্লগ হচ্ছে how to make espresso. So, আজকে আমাদের সাথে আছে রিয়াদ ভাই আর যে espresso বানাবে। এখন আমরা espresso কিভাবে বানাই, espresso explain আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর espresso টেস্টটা কেমন সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। So, let's go. এটা হচ্ছে আমাদের বার স্টেশন। সো এই যে হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের মাস্টার বারিস্তা। Hi bro, how are you? Hi bro. Dong, how are you? I'm good Dong. How are you Dong? Mabuti. এটা হচ্ছে ফিলিপিনো ল্যাঙ্গুয়েজ। সো ব্রো আজকে আমাদের ব্লগ কি হচ্ছে কিভাবে আমরা কবে এসপ্রেসো বানাই। ব্রো, হাউ টু মেক এসপ্রেসো, teaching and explain. Okay, so you want me to show you how to make espresso? Yes. Okay. So again, I'll show you the basics on how to make espresso. Okay, so for that, what are the tools that we need for espresso? First is we need especially a grinder. So to grind your What coffee. name grinder? So here in Monroe, we're using a Victoria Arduino Mythos 1 grinder. So it's good for commercial use and portafilter. Okay. We need a portafilter. This is where we put our ground coffee and make it compact, to make a compact bed of coffee. Okay. And after that, we need a tamper. So normally in other coffee shops, you use a hand tamper, but here we use a pack press Q2. So this is good for high volume cafes. We have too much customers if you make more than 100 cups of coffee per day. So pack press Q2 is good. Okay. এটা হচ্ছে আমাদের ভিক্টোরিয়া গ্রাইন্ডার আর এটা হচ্ছে আমাদের প্রেসিং মেশিন। এটা দিয়ে আমাদের কফি গ্রাইন্ডার করে আর এটা দিয়ে আমরা এসপ্রেসো কফি ট্রান্স করি। এটা হচ্ছে প্রেস মেশিন। তো এরকম যদি ব্লগটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করুন, শেয়ার করে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে পাশে অবশ্যই। সো বানানো হচ্ছে নিয়ে সো আমাদের এসপ্রেসো বানানো দেখুন। So let's make an espresso. So, Dong, what's your name? my name is Kim. Kim. Kim Hiro. Kim Hero, yes. He's our master barista, Kim Hero. Okay, so that also just to add, you also need a weighing scale. So Yes. weighing scale, you need a weighing scale to measure the amount of coffee ground you put Yes. inside. And secondly, to check how much grams of espresso liquid or the yield of your espresso you're extracting. Okay. Okay, so now I'll just stir this to measure how much grams we need. So our standard here we use 18 grams. Okay. 18 grams of ground coffee. So if you ground more than what you need, you can scoop it out with a spoon. Okay. Okay. Then secondly, to distribute the coffee, you can tap it like this. Okay. Then distribution tool. So the reason why we need to distribute, see it's evenly flat. So the reason why we need to distribute the coffee is to prevent any channeling. We want our espresso to be evenly extracted. Okay. Tamp. There you are. See, look is not very good. So then Then purge. Okay, again, I'm gonna use the weighing scale. So the ratio of our এসপ্রেসো espresso. বানানোর সময় অবশ্যই স্কেল ব্যবহার করতে হবে, নয়তো ক্যালিব্রেশন চেঞ্জ হয়ে যাবে। Special just for espresso, how many grams? 10. Our espresso here we are using is 1:1.8, like that. So if we're using 18 grams, the yield should be around 34.
আইও সি 00 এখন দেখি Not bad. then You're 1 gram shorter. So here's our espresso. this is our espresso. So look is very good. Yes, done. So now we want to check the espresso. So how we taste our espresso? What I do is I slurp like that. So when you slurp your espresso, it helps you taste more of the aroma, the fragrance, and the flavor of your espresso. ওকে এভাবে মিক্স করে নিতে হবে তাহলে স্প্রেসো কফিতে অনেক ভালো লাগবে তো দেখি বারিস্তা কি বলে আর দং মানে হচ্ছে ভাই এটা ফিলিপিনো ল্যাঙ্গুয়েজ So it's delicious. delicious Yeah. very good I like espresso. Okay, so always remember when you try to make espresso, it should be balanced. So you should have a balanced flavor. So normally when you have your first sip, you'll taste more of the acidity, and then second sip, it will be balanced out with the sweetness and the nuttiness of your coffee. And you'll get a little bit of chocolate flavor at the end. So just remember, when you make espresso, always target to have a very balanced. সো গাইস এটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন ফ্লো এটা দিয়ে কফি গ্রাইন্ডার করে এটা দিয়ে সমান করা হয় সো এটা হচ্ছে স্কেল আমাদের এটা দিয়ে গ্রাম ওজন মাপা হয় আর এটা দিয়ে আমরা এই কফি গ্রাইন্ডার ওজন করি সো দেখি আর এটা হচ্ছে আমাদের পর্দা এটা দিয়ে আমরা কফি গ্রাইন্ডার এটার মধ্যে নিয়ে এসপ্রেসো বানানোর প্রিপারেশন নিই সো ভিডিওটি ভালো লাগলে দেখতে থাকুন আজকে একটা সিম্পল ওয়ার্ক কীভাবে আমরা এসপ্রেসো বানাই কীভাবে আমরা এসপ্রেসো টেস্ট করতে হয় কীভাবে ক্যালিব্রেশন করতে হয় এসপ্রেসো সেটা আপনাদের দেখানো ব্লগটি সিম্পল ব্লগটি যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই আমাদের ভিডিওটি লাইক করবেন কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন সো আর ভিডিও সাবস্ক্রাইব তো অবশ্যই করবেন পাশে লাগবে অবশ্যই সো আজকে ব্লগটি এই পর্যন্তই আশা করি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন পরবর্তী ভিডিওর জন্য সামনের ভিডিও আসবে কীভাবে আমরা কফি বানাই হাউ টু মেক কফি সো এ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম হ্যাভ ফান ফ্রেন্ডস